హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సూర్యతేజ. ఈరోజు నేను మీకు ఒక వేయింగ్ మిషన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది బాడీ వేయింగ్ మిషన్. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చింది ఈరోజే. సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. దీని మీద సమ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, అడ్రస్ అండ్ ఆల్. ఇది నేను ఇప్పుడు మీకు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది ట్రస్ట్ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చింది. ఇది మనకి BMI కాల్కులేటర్లో యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో మనం BMI కాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. నేను ఈరోజు మీకు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. దీంట్లో మనం చాలా ఈజీగా బాడీ వెయిట్ ప్లస్ ఫ్యాట్ అండ్ బోన్ మాస్, వాటర్ వెయిట్, విజరల్ ఫ్యాట్, ఇలా ప్రతిదీ మనం దీంట్లో కాల్కులేట్ చేసుకుని చెక్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా మనకి రెగ్యులర్ వేయింగ్ మిషన్స్ అయితే జస్ట్ మనకి బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉందో మాత్రమే చూపిస్తాయి. ఇదైతే మనకి ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ కూడా చూపిస్తుంది. సో దట్ మనం కాల్కులేట్ చేసుకొని ఒకవేళ మనం వెయిట్ లెస్ అవ్వాలన్నా లేదన్నా ఇంకేమన్నా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా అప్పుడు మనకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ బాక్స్లో ఇంకేం లేదు. బాక్స్ ఏంటి? సో ఇది ట్రస్ట్ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చింది. ట్రస్ట్ స్మార్ట్ 505 బాడీ ఫ్యాట్ స్కేల్ అని ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దీని స్పెసిఫికేషన్స్ లైక్ బాడీ వెయిట్, బాడీ ఫ్యాట్ అండ్ బాడీ హైడ్రేషన్, బాడీ మజిల్, BMI, మాయిశ్చర్, బోన్ మాస్, BFR అండ్ మోర్ అండ్ ఇలా స్పెసిఫికేషన్స్ రాసున్నాయి. అండ్ ఇటు సైడ్ చూస్తే బార్కోడ్ స్కానర్ ఉంది. ఇటు సైడ్ చూస్తే 16 ఎసెన్షియల్ బాడీ మ్యాట్రిక్ అండ్ విత్ క్యూ గ్యాస్ సెన్సర్ ఉంది అండ్ డిస్ప్లే టెంపరేచర్ ఉంది. ఇక్కడ దీని డివైస్ పిక్చర్ ఉంది. చూసుకుంటే నేమింగ్ మాత్రం ఉంది, ఇంకేం లేదు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కనుక చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. లైక్ ఇది దాని వెబ్సైట్ కానీ లేదా బాడీ స్పెసిఫికేషన్స్ లైక్ యాంటీ స్కిప్ డిజైన్, లో బ్యాటరీ ఇండికేటర్, ఆటో జీరో ఆఫ్, ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ దీని వెయిట్, ఇది ఎంత వెయిట్ చెక్ చేయగలదు అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇవి స్పెసిఫికేషన్స్, దీని వెయిట్ అండ్ ఎంత వెయిట్ ఇది మెజర్ చేయగలుగుతుంది అనే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ బార్ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే మనం యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ మనం యాప్లో అన్ని డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. దీన్ని ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. ఇది వెయిట్ అయితే హెవీగానే ఉంది నాకు బాక్స్లో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ప్రోడక్ట్. బాక్స్ ఇంకేం లేదు, ఎంటీ బాక్స్. సో ప్రోడక్ట్ అయితే నాకు ప్రీమియం లుక్ కనిపించింది అండ్ వెయిట్ కూడా ఉంది. ఈజీగానే 1 kg పైన ఉండొచ్చు. సో వీళ్ళు దీంతోపాటు కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది మైక్రో USB కేబుల్. ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని యూజ్ చేయాలి మనం. సో వాళ్ళు కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇది స్కేల్ వచ్చి, సో స్కేల్ ప్యాకింగ్ అయితే నిజంగానే చాలా ఎక్సలెంట్ ప్యాకింగ్ ఉంది. అండ్ దీని రివ్యూస్ కూడా నేను చాలా చూసిన తర్వాత తీసుకున్నా. రివ్యూస్ అయితే చాలా మంచిగానే ఉన్నాయి. అండ్ 6 months వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చారు. తర్వాత యూజర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాన్యువల్ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో ఇవి రెండు కూడా పక్కన పెట్టేస్తే స్కేల్ ఎలా ఉంది, ఇది మనకి టోటల్గా స్కేల్. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. ఇది గ్లాస్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ మెటల్ ఉంది. సో మనం దీన్ని ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది వెయిట్ ఎంత అది అన్నది. బ్యాక్ సైడ్లో ఇక్కడ గ్రిప్పర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ గ్రిప్పింగ్ బూట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ ఉంది. దట్స్ ఇట్.
ఇది మనకి ఛార్జ్ మీద యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది కేబుల్, యాజ్ ఐ షోడ్ యూ బిఫోర్. ఇది వారంటీ కార్డ్. దీంట్లో కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ అది ఇచ్చారు. ఇది యూజర్ మాన్యువల్. ఇది కంప్లీట్ స్కేల్. ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది వెయిట్ అది. ఇక్కడ మనకి వెయిట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ గెటింగ్ స్టార్ట్, ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఛార్జింగ్ పెట్టండి బిఫోర్ యూ యూజ్, ఇలా మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇక్కడ మనకి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ బార్ కోడ్ యూజ్ అవుతుంది. ఈ బార్ కోడ్ ఒకటి ఆండ్రాయిడ్కి అండ్ ఒకటి ఐఓఎస్కి. సో స్లిప్పరీ వెన్ వెట్, సో తడిగా ఉన్నప్పుడు ఇది జారీ అవకాశం ఉందని ముందే దీనికి కాల్స్ ఇచ్చారు. సో మనం దీన్ని ఛార్జ్ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఎలా పనిచేస్తుందో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత నేను వీడియో స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ. చూడండి, వెయిట్ పెడితే ఆన్ అయింది. ఇది వెయిట్ పెడితే ఆన్ అవుతుంది. మనకి బ్యాటరీ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉండదు మనం వెయిట్ పెట్టే వరకు కూడా. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి యాప్లో దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో మన యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి స్కాన్ కోడ్ ట్రై చేశాను, బట్ అది అవ్వలేదు. ఐ డోంట్ నో రీజన్. డాటా ట్రస్ట్ అని కొడితే స్కేల్ కనెక్ట్ అని వస్తుంది ఫస్ట్ యాప్. ఇది యాప్. ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం ఇన్స్టాలింగ్ నౌ. సో ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇప్పుడు యాప్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఇది లాగిన్ అడుగుతుంది. సో యాప్ లాగిన్ చేసి నేను ఈ సెటప్ అంతా ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో.